বন্ধুরা আবার চলে এসেছি তোমাদের কাছে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমি পালং শাক রান্না করে দেখাবো, সব রকম সবজি দিয়ে পালং শাক। তো চলো যাওয়া যাক, পালং শাকে কী কী দেবো দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। এই দেখো, এই আমি পালং শাক তো নিয়েছি, আর এই নিয়েছি কুমড়ো, এটা সিম, আর বেগুন বেশি ছিল না, অল্পই ছিল, তাই আমি অল্পই দেখাচ্ছি। বেগুন আর দুটো আলু, আর এই হচ্ছে মূলো, এই দিয়ে আর এই তার মধ্যে বড়ি দেবো। এই বড়িটা কিন্তু হাতে বানানো বড়ি, এটা আমার দিদি বানিয়েছে। আর এর মধ্যে কটা বড়ি দিয়ে আমি এটা পুরো একটা ঘ্যাটের মতন করে পালং শাকটা রান্না করবো। তা তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা পুরো দেখবে। তো চলো আমি ভিডিওটা আরম্ভ করি, রান্নাটা স্টার্ট করি। পালং শাকটা একদম কচি। A few moments later. তো দেখো, সব সবজিগুলো কিন্তু আমার কাটা হয়ে গেছে। বেগুন, আলু, কুমড়ো, সিম, মূলো সবগুলো কাটা হয়ে গেছে, আর আমার শাকটাও কিন্তু কাটা হয়ে গেছে। আমি এবার এগুলো ধুয়ে নেব। আর আমি বড়িটা আগে ভেজে উঠিয়ে নেব। এই যে বড়ি, যা কোথা দিয়ে পড়ে গেল। এই দেখো বড়ি, এগুলো কিন্তু হাতে দেওয়া বড়ি, আমার দিদি পাঠিয়েছে। তো খুব সুন্দর বড়ি দিতে পারে, আর এই বড়ি খেতে কিন্তু টেস্টই অন্যরকম, মানে কী বলবো, হাতে দেওয়া যেহেতু কোনো ভেজাল নেই এর মধ্যে। এবার আমি তেলের মধ্যে 5 ফোড়ন সম্বাদ দিয়ে দিচ্ছি। সবজিগুলো কিন্তু আমার কেটে দেখো পুরো ধুয়ে নিয়েছি। প্রথমে আমি আলুগুলো দেবো।
লবণ হলুদ দিয়ে নাড়াচাড়া করবো। এই যে হলুদ দিলাম, আর এই যে লবণ দিয়ে দিলাম। এবার ভাজা ভাজা হয়ে এসছে, আমি শাকগুলো দিয়ে দেবো। দেখো শাকগুলো আমার কেটে ধুয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। তাহলে আমি এবার এটা ঢাকা দিয়ে শাকটা কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখবো। বন্ধুরা আমি এবার এই শাকটা এটা দিয়ে চাপা দিয়ে একটু ঢাকা দিয়ে রাখবো, তাহলে শাকটা মজে যাবে। ঢাকা উঠিয়ে দিলাম, দেখো পুরো শুকিয়ে গেছে জলটা। আর সবজিগুলো কিন্তু আমার নরম হয়ে গেছে, গলে গেছে আর কি। আমি এবার ভেজে রাখার বড়িগুলো দিয়ে দিলাম। খানিকটা চিনি দিয়ে দেবো, পালং শাকে চিনি না দিলে ভালো লাগবে না। বন্ধুরা কিছুটা চালের গুঁড়ি দিয়ে দেবো এর মধ্যে আমি। পালং শাকে চালের গুঁড়ি দিলে কিন্তু পালং শাকটা পুরো মাখা মাখা হয়ে যাবে, তরকারিটা সেটা আরও ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা দেখলে তোমরা আমি পালং শাকটা কীভাবে রান্না করলাম, সব সবজি দিয়ে পালং শাকের তরকারি।